Hello everyone, good afternoon. So today I have brought for you 10 books, best books that I read during the pandemic. তো আমি তো অনেক বই পড়ি, সবাই জানো। অ্যান্ড কারেন্টলি আমি আমার যেখানে থাকার কথা ওখানে নেই, আমি একটা অন্য জায়গাতে এসেছি। তো আমার কাছে সবগুলো বই নেই এখন, বাট স্টিল আই ট্রাই টু শো অ্যাজ আই টেল। তো বই যে পড়ার বিষয়টা, ইট ক্যান বি ডিভাইডেড ইন্টু টু টাইপস, ফিকশন অ্যান্ড নন ফিকশন। তো প্রথম আমি নন ফিকশন পার্টটা কভার করব। নন ফিকশন পার্টের মধ্যে you will see that I principally divide it into three parts. It's about economics and business. Then there is science, which includes astronomy, physics, chemistry, bio, everything, and also history, mythology, sometimes geography. So they are very much interconnected, right? তো ইকোনমিক্স দিয়ে যদি শুরু করি, কারণ ইকোনমিক্স দিয়ে স্টার্ট করার একটা রিজন আছে। তো ফার্স্ট বুক যেটা আমি রেকমেন্ড করবো, সেটা আমার কাছে নেই অ্যাকচুয়ালি ফিজিক্যাল কপিটা এখন, ইটস কল্ড পুয়ার ইকোনমিক্স। পুয়ার ইকোনমিক্স ইজ বাই আমাদের অভিজিৎ ব্যানার্জি দাদা এবং এস্টার দুফ্লো বৌদি, যারা নোবেল প্রাইজ পেয়েছিল লাস্ট ইয়ার ইকোনমিক্সের উপরে। তো পুয়ার ইকোনমিক্স যে বইটা, দ্যাট ইজ অ্যাবাউট দ্য সাইকোলজি অফ পভার্টি and psychology of poor people. It's very different from any average economics book that you will read. It takes into account micro experiences across Africa and India. They have interacted with poor people for years, and this is kind of their research. কিন্তু বইটা খুব প্লেন ভাষায় লেখা, it's very enjoyable, and it gives you a glimpse into how poor people think. আমরা সবসময় গরিব মানুষের কথা ভাবি, রাইট, যে ওদেরকে কত টাকা দেওয়া হচ্ছে, ওরা কী কী ফ্যাসিলিটি পাচ্ছে, সাবসিডিজ পাচ্ছে কি না। কিন্তু বেশি টাকা ডাজ নট অলওয়েজ মিন বেটার খাওয়া দাওয়া। এই কারণ এই টাকাটা দিয়ে হয়তো দ্য পুয়ার গাই উইল ওয়েড হিজ ডটার, or he will arrange for some funeral expenses for his father. তো দ্য মানি ইজ অলওয়েজ নট ডাইরেক্টলি কোরিলেটেড টু হাঙ্গার। এছাড়াও দ্য পুয়ার পিপল হ্যাভ দেয়ার ওন ওপিনিয়ন্স। আমরা সবসময় ভাবি যে ওরা হয়তো নিজেদের ভাবার ক্ষমতা নেই, বাট দে আর অলসো হিউম্যান বিংস, তো ওরাও চিন্তা করে। সো লাইক অ্যান ইনস্ট্যান্স ফ্রম অ্যান বুক আই উইল টেল ইউ। একটা মহিলা, ওনার বাচ্চা, হি ইজ সাফারিং ফ্রম সাম ডিজিজ। তো হসপিটালে যখন এনেছে, তখন দ্য হসপিটাল অফার্ড দেম এ ফ্রি WHO ওআরএস সলিউশন। তো এই ওআরএস সলিউশনটাও নেয়নি, বিকজ সিন্স ইট ইজ ফ্রি, শি সাসপেক্টেড দ্যাট ইট ইজ অফ সাবস্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি, শি ওয়াজ ডিমান্ডিং ফর অ্যান্টিবায়োটিক্স। তো এরকম অনেক ছোট ছোট জিনিস এই বইটার মধ্যে তুলে ধরেছে। ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং টু রিড। সো দ্যাটস পুয়ার ইকোনমিক্স। নট ভেরি লং, আই থিঙ্ক ইটস হার্ডলি 300 পেজেস। তারপরে আই কাম টু দিস, নট এক্স্যাক্টলি দিস বুক, ইটস অ্যাকচুয়ালি দিস বুক, the authors are the same. It's called Bold. তো বোল্ড যে বইটা, ইট ইজ রিটেন বাই পিটার ডায়ামান্ডিস অ্যান্ড স্টিভেন কোটলার। তো এই বোল্ড বইটার মধ্যে দে হ্যাভ এক্সপ্লোর্ড হাউ টু মেক এ বিজনেস গ্রো, হাউ টু মেক এনি অর্গানাইজেশন গ্রো এক্সপোনেনশিয়ালি। তো ওরা বলে যে আজকাল এমন টাইম এসছে যে নো অর্গানাইজেশন দ্যাট গ্রোজ লিনিয়ারলি ক্যান অ্যাকচুয়ালি সার্ভাইভ, বিকজ তুমি যদি একটা লিনিয়ার অর্গানাইজেশন হও, তাহলে there will be many organizations which have been smaller than you, but they will surpass you because they are growing exponentially. তো exponentially যখন গ্রো করে, তখন এটার মধ্যে 6 Ds থাকে, 6টা D থাকে, which are the factors. তো the 6 Ds include digitize, demonetize, democratize, deceptive, disruptive, and dematerialize. তো digitize everybody knows, যে আমাদের এখন অফিস বাইরে একটা অর্গানাইজেশনে যা কিছু জিনিস আছে, সবগুলোকে যদি ইফ ইউ ক্যান ডিজিটাইজ, দেন ইটস অ্যাক্সেসিবল এভরিওয়্যার, ইটস অলমোস্ট লাইক পেপারলেস, অ্যান্ড ইট অ্যাকুমুলেটস ফিউ রিসোর্সেস। ডেমোক্রেটাইজ মানে হচ্ছে গিয়ে সেটা যে whenever any technology arises, প্রথম এটা ইট স্টেজ উইথ দ্য গভর্নমেন্ট, দেন ইট কামস টু ভেরি রিচ পিপল, কিন্তু খুব ফাস্ট দিস টেকনোলজি ইজ কামিং ইন দ্য হ্যান্ডস অফ everybody, so it's democratic now. Like mobile phone, তোমার মোবাইল ফোনে এখন যতটুকু ডাটা প্রসেসর আছে, সেম প্রসেসর অ্যামাউন্ট দিয়ে সেটা নাসা সেন্ট their spaceship to moon. So it has been democratized, the technology has been democratized.
তারপরে হচ্ছে ডিসেপটিভ। সো দ্য ইন্ডাস্ট্রি দ্যাট গ্রোজ, দ্য বিজনেস অর্গানাইজেশন দ্যাট গ্রোজ exponentially, it disrupts the existing industry. For example, take Kodak. Okay, Kodak was one of the largest companies in the world যারা ক্যামেরা ম্যানুফ্যাকচার করতো, কিন্তু উইথ দ্য অ্যাডভেন্ট অফ স্মার্টফোনস অ্যান্ড মোবাইল ক্যামেরাস, Kodak fell exponentially. So with the rise of mobile phones, exponential rise of mobile phones, Kodak could not catch up with that. They could not keep the pace. তাছাড়া তোমার ডিসেপটিভ আছে, বিকজ এক্সপোনেনশিয়াল রাইজ মে নট অলওয়েজ শো উইথ দ্য ভেরি বিগিনিং, রাইট? 0.01 থেকে 0.02 হতে অনেক সময় লাগে, কিন্তু তোমার এটা যখন একটা হোল নাম্বার ক্রস করে ফেলে 2 থেকে 4 হতে সেম সময় লাগবে এক্সপোনেনশিয়াল অর্গানাইজেশনের মধ্যে। সো দ্যাট ইজ হাউ উই গো। তো এরকমভাবে ওরা খুব সুন্দর এক্সপ্লোর করেছে। দের আর লট অফ আইডিয়াস ফর এনিবডি হু ওয়ান্টস টু স্টার্ট এ নিউ বিজনেস, অ্যান্ড সো ইউ শুড ডেফিনেটলি লুক ইনটু ইট। তারপরে দের ইজ দিস, আই ওয়ান্ট টু সে ডিমনিটাইজ। তো ডিমনিটাইজ কথাটা মানে হচ্ছে যে ইউ ডিমনিটাইজ দ্য রিসোর্সেস, মিনস ইউ অফার দ্য রিসোর্সেস ফর ফ্রি। তো এটার জন্য আই উইল টেল ইউ দিস ওয়ান বুক, এই একটা পয়েন্টের জন্যই। দিস ইজ কল্ড ফ্রি, দিস বুক ইজ কল্ড ফ্রি, অ্যান্ড হাউ টুডে স্মার্টেস্ট বিজনেসেস প্রফিট বাই গিভিং সামথিং ফর নাথিং, রাইট? তো এখন whenever you are doing Facebook or YouTube, or you are writing on a Google sheet, Google Excel file, everything you find there is free. So how they are managing the businesses? They are doing it by ads, by subscription models, by taking advantage of your information which they need, data. So but if you look at it, then most of the things are being sent to you for free. Even many magazines are there যেগুলো ট্রায়াল পিরিয়ড থাকে কিছু, তারপরে ওরা ফ্রিতে অফার করতে থাকে। সো ডিজিটাল এডিশন ফ্রিতে অফার করলে তুমি যদি ভালো লাগে তাহলে ইউ উইল বাই এ পেপার এডিশন, দেন from that their revenue will come. So it's a very interesting model of business যেখানে you are offering something for nothing and still you are gaining some amount. তো নেক্সট এটা আছে ইকোনমিক্সের ওপর ট্র্যাডিশনাল বই, যেটা অ্যাডাম স্মিথ, হি ওয়াজ দ্য ফাদার অফ মডার্ন ইকোনমি। তো এটার উপরে ওয়েলথ অফ নেশনস বলে একটা বই আছে, সো দ্যাট অলসো ইউ ক্যান রিড। ইটস ভেরি, ইটস কোয়াইট বিগ অ্যাকচুয়ালি, অ্যান্ড কাইন্ড অফ টেক্সট বুকিশ। এই বইগুলো যেগুলো আমি বললাম, দ্যাট ইজ নট টেক্সট বুকিশ অ্যাট অল। সো you can see, if you like these books and you want to go in depth, then you should read Adam Smith's Wealth of Nations. Okay, coming on to history and myth now. Myth এর মধ্যে আমার অফকোর্স রামায়ণ মহাভারত খুব ভালো লাগে, and I don't think it's if it's non-fiction or fiction, nobody knows. So anyways, I'm keeping it in the non-fiction category. তারপরে the main history book that I have studied, which encompasses around everything, is Jawaharlal Nehru's Glimpses of World History. Glimpses of World History has this rare characteristic of looking into the history of the world all at a time, like say 1700 or 234 BC. ওই টাইমে পুরো পৃথিবীতে কি হচ্ছিল, that he can provide you a whole picture with in this book. And it's like amazing book. It's an amazing book, and it was written for Indira Gandhi when she was a child. So the language of the book is very concise, it's very easy, and it's very interesting. It's a huge ass book. It's like I don't know, 1500 pages long, but it covers everything up to the First World War. So definitely you should go for that. And Gibbon's history আছে, কিন্তু I think Jawaharlal Nehru's history book is better. তাছাড়া Sapiens, I would like to recommend Sapiens for you for reading the prehistoric era history. মানে কি করে human beings came about from the earlier species, how Homo sapiens came about. ওটা যদি তোমার পড়তে চাও তাহলে you can go for Harari's, Yuval Noah Harari's Sapiens. I'm sure you have heard of this book, you have seen it in airports and YouTube videos. There are lots of references, but the Sapiens book is very important for everyone to read because it tells us where we are coming from, right? So the history of humankind, that's Sapiens. Now moving on to science. Science এর জন্য যেটা premier book, which is like, which should be in every school and every college, this is this How to Avoid a Climate Disaster by Bill Gates.
Now you'll ask me who is Bill Gates to comment upon climate disaster, right? তো কম্পিউটার নিয়ে কাজ করে, but Bill Gates has been working on climate change and its effects for the past 10 to 15 years. In fact, in 2016 you can see there is a TED talk in which he warned us about any impending virus, any impending epidemic, pandemic that can come and the effects of it. It's very uncanny and exactly যেমন যেমন predict করেছিল, whether we are prepared. He debated on the fact whether we are prepared and he told that we are not. So this book, How to Avoid a Climate Disaster, এটাও it's not a very big book, and it's I like this because there is another book, it's called The Uninhabitable Planet. Okay, so ota that is a very negative vibe wala book. It's all about je tomar you are not supposed you are not going to live very long, the humanity is not going to survive for a long time in this world. But this book, it actually talks about solutions also, je amra ki ki korle আমাদের we are going to come down to net zero. Net zero emissions means there are going to be no carbon emissions in the atmosphere from our industry or everything. That does not mean যে আমরা গাড়ি চালাবো না or we won't burn fossil fuels, because curbing down fossil fuels to zero is an impractical proposition, because এটা দিয়ে অনেক কান্ট্রির ইকোনমি অনেক ডুইন্ডল হয়ে যাবে, যেগুলো ইমার্জিং ইকোনমিজ আছে, ডেভেলপিং, যেগুলো আমাদের থেকেও খারাপ যেগুলো আছে, দের আর কান্ট্রিজ হুইচ আর জাস্ট ইমার্জিং ইন টু দ্য মডার্ন ওয়ার্ল্ড, তো ওদের খুব হ্যাম্পার হবে. সো দিস ইজ এ very important book for you to read, and it's I think in any sale you will get this book. Its cost is, I don't know, maybe $9.99, but I got it for $3.50 or something. So you should definitely go for this book. It's premier science, so he will enjoy it also. And Bill Gates has a wry sense of humor that you will appreciate, I think. Okay, so from our earthly thinkings, let us go to the space. So I love space. I love stuff related to space. I love science related to space, and I like reading about space also. So from Stephen Hawking to Michio Kaku to Brian Greene, I loved everybody's books, but there's this one book, it's called the Until the End of Time. Until the End of Time is by Brian Greene. So Until the End of Time boita, it's unique in the sense that it talks about things that we generally don't know much about. Things like consciousness, things like the birth and death of a star, and of course the things like the death of the universe, how the universe will die, how everything that exists right now will cease to exist, how everything will end. So he paints a picture for us. Of course it's all projections, but based on the existing science we can fairly predict what will happen. So this book is kind of an awakening kind of book, যেটা কিনা তোমাকে বুঝতে সাহায্য করবে যে whatever you think about in your daily life, it's a very small percentage of what there is. So it will change your perspective a lot, and I think it will help you to appreciate life and how rare life on earth is compared to everything that's happening. So Until the End of Time is a fascinating book. I recommend that anybody who has a panache, Brian Greene বই যদি তোমরা আগে পড়ে থাকো, he has written a lot many books. One is called The Elegant Universe. It's about string theory. So string theory ব্যাপারে জানতে হলেও you can read. Next, we have AI superpowers. So you know AI is taking over everything, right? The whole industry. But AI superpowers talk about the development of artificial intelligence in China. It's by Kai-Fu Lee. Kai-Fu Lee did a job. I think he was the head of Google China division, but he left, and he is now he owns his own venture. So এই বইটা I read in 2017 or 18, I think, but it left a big mark in my মাইন্ড, যে কীরকমভাবে টেকনোলজি ইন্ডাস্ট্রি যেটা চায়নাতে এটা কী করে বেড়েছে, হাউ দে পিন পয়েন্টেড এভরি রিকোয়ারমেন্ট অফ এভরি ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড brought everything onto a mobile, an app. Okay, so you know they have their own versions of WhatsApp, they have their own version of Facebook, Google Pay. আমরা যেগুলো ইউজ করি, যেগুলো কিনা আমরা আমেরিকান মডেলগুলো ইউজ করি, চায়না হ্যাজ এভরিথিং ইন্ডিজিনিয়াসলি বিল্ট. সো আর এই যে ক্রস অ্যাপ রেফারেন্স আছে, যেরকম in their WhatsApp, which is called WeChat, they can also send money. যে ফিচারটা হোয়াটসঅ্যাপে কয়েকদিন আগে এসছে শুধু.
সো কি করে বাড়লো ওরা, হাউ ফ্রম দ্য ন্যাসেন্ট স্টেজ এভরিবডি ওয়ান্টেড এ সরকারি নকরি দেয়ার অলসো। সো ওখান থেকে কি করে সবাই ধীরে ধীরে এভরিবডি গট ইনভলভ ইন্টু সাম স্টার্ট আপ অর আদার। তো কাইফুলি সেজ দ্যাট তুমি যদি সকাল 10:30 11টার সময় দেখো, তো ইউ উইল ফাইন্ড দের আর ল্যাক্স অফ স্কুটার্স দ্যাট আর অ্যাকচুয়ালি ফুড ডেলিভারি সার্ভিসেস হু আর like clustering around the streets of Beijing. So that's the change that has come about. So these are my non-fictions. I think I have told quite a few number of books, and all of them are of premier importance. Moving on to fiction, I also read lots of fiction. I started reading non-fiction like only 3 or 4 years ago, because there comes a time in your reading chronology when you are like fiction থেকে non-fiction বেশি relatable, but it's important to know. But then there comes another turn in which you are like non-fiction cannot tell you everything. You have to read some amount of fiction to understand what was happening at any particular specific period. Like telling that First World War, millions of people were killed. It's just a fact, it's statistic. But when you read a story about a soldier who is fighting in the First World War away from his family and he is about to die, then you actually feel the thing, right? So কিছু কিছু জিনিসে fiction works better than non-fiction. And on this front, আমি just recently পড়েছি বলে হয়তো আমি biased এই বইটার ব্যাপারে, but it's called A Man Called Ovi. This is a Swedish book. It's by Fredrik Backman. Fredrik Backman এর একটা বই পড়েছি আমি, but he has other books. And notice what it's called: the most heartwarming book you will ever read. And that is so true. It's so true. This book I finished in one day. I finished it last Sunday. If you follow me in my Facebook, I gave quite a few quotes also. So this book is just about an old man who has lost his wife he loved very much, and he just wants to die now. But for some hilarious reason or the other, he's just not being able to commit suicide. And in the humor and in the happiness and the sadness amongst this man finds a reason to live. So that is what this book is all about. It's amazing. It has got so many lots of beautiful quotes. এই বইটা যদি তুমি পড়ো, তো you will never fall short of having a particular specific quote for any occasion, right? So A Man Called Ovi is a fascinating book. You should all go for it. Next is Room. Room is a book I read in 2018 March, I think, because that was a book যেটা আমার মনে অনেক বড় একটা দাগ কেটেছিল, because it's about a mother. Okay, a mother who has been kidnapped. A mother who has been kidnapped, and she is being held captive for the last 15 years by a person. And he comes and he rapes her, and on account of that, she has a kid. She has a child. The child, the book is actually from the viewpoint of the child. So এই বাচ্চাটা, he does not know that there is an outside world. তো ওর কাছে this room that they stay in, that she is imprisoned in, that is the world. Okay, so he thinks this is only how big the world is. There is nothing else. ঠিক আছে, যখন ও টিভি দেখে তখন ওর মা বলে এগুলো সব বানানো. There is nothing but this room in this world for him. So it's a very intriguing book. There has been a movie from this book which has won Oscar. So Room boita, it is recommended for everybody, and it's very nice. Next, I have in my list a book called The Guest List. The Guest List by Lucy Foley. The Guest List হচ্ছে কি একটা সাসপেন্স বুক, যেখানে কিনা you will see that there is a wedding party which is going to be held in a remote island, and এই রিমোট আইল্যান্ডের মধ্যে যতজন গেস্ট গেছে, like everybody has some history that they want to suppress. So everything culminates down into the final twist, which is just mind-boggling, and you will be like, your mind will be screwed totally from this book. Lucy Foley একটা বই আছে, The Hunting Party, ওটাও ভালো, but this book is better. I think this book is better. এছাড়া তো ক্লাসিক্স যেগুলো আছে, অফকোর্স আগাথা ক্রিস্টি, শার্লক হোমস, এগুলো অফকোর্স আই লাইক, বাট রিসেন্টলি বলতে আমি এগুলোই পড়েছি, সাম মেবি বিফোর প্যান্ডেমিক ইভেন। অ্যান্ড আই থিঙ্ক টু কিল এ মকিংবার্ড পড়েছি আমি কয়েকদিন আগে। তো টু কিল এ মকিংবার্ড, ইট ইজ অলসো এ ভেরি গুড বুক. ইট ইজ অলসো রিটেন ফ্রম দ্য ভিউ পয়েন্ট অফ এ চাইল্ড, এ ইয়ং গার্ল, but it talks about racism in America. But I think it is a little bit less relatable to us, to Indians. So I did not keep it. But it's
surely it should have an honorable mention. And this book, it was actually written in 1960, and it's still in their school textbooks. So To Kill a Mockingbird is also a very nice book. So I guess that's it. 20 minutes video হয়ে গেছে. I have told, I think, more than 20 books. So get ahead, get reading, and keep being fascinated. Thank you.